Good evening, everyone, and welcome to 𝐻𝐴𝐧 Speaking Speculation. This is me, Hannah Kishaji. Hi, everyone. This is me, 𝗁𝐿𝐴𝐧 Caroline, and we are from this academy back with another 𝐻𝐴𝐧 Speaking Speculation live for you guys. So, yes, welcome to the live session and good evening, everyone. We hope you're having a very good time, staying safe and healthy, and prepared for the exam soon as well, right? So we are having the exam this Saturday. So we hope all the test takers who are planning to write the exam are going to get their desired score and fly out with flying colors, right? Yeah. So yes, good luck everyone. So today's live session, we have picked a very interesting and a pretty lengthy and detailed cue card discussion so that you guys will understand, okay, ഇത്രയും വലിയ കാർഡ് കിട്ടിയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Along with that, we do want your active participation. Make sure നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ ടാസ്കിനും, ഈവൻ ഇഫ് ഞാനും ഹാനയും അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പോയാലും മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ആ ടാസ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടാസ്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലവരൊക്കെ ആദ്യത്തെ ടാസ്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇടുന്നത്, അതും ഞങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് ഡു സെൻഡ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് സോ ദാറ്റ് വി can give you the live corrections. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നത് അല്ലേ. സോ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല, അപ്പോൾ അവരും അതേ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അത് ബെനഫിഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ. സോ യെസ്, that's how this entire live section is going to be. So make sure you send all the sentences that you want the live correction for. Yes, good evening everyone. Yes, like she said, your active participation is really important because like she mentioned, when a student is writing an answer in the comment box and when we are correcting it, those corrections will be there in your mind, and it's also going to help other students who might have not commented but might have had the same mistake in their mind. So when they see it, they're also learning that. Okay, so what we do is we tell you the right way of doing things, but we don't know, or we can't actually provide you all the different ways, all the different wrong ways, I mean grammatical errors, that's what I mean, or some other mistakes that you're making. So when you guys bring up certain things, that's when we know, okay, some people would be thinking this way, so that part needs to be corrected, and we need to give some emphasis to that part and explain it in detail or in more detail. We're trying to cover all the areas, but even then there would be areas that we have no idea, like no idea in the sense we wouldn't think you guys have some confusions in that area. So when you comment, that's when even we come to know, okay, these are the areas that students are struggling with, so we'll be able to give you more and more information of those things. So it's going to be an interactive session. You are actually indeed interacting with us and we are reading all your comments, so make sure you do it and let's make it a beautiful session. Yes, as always. Yeah. So yes, good evening everyone. So Sangeeta, hi. Naibi, good evening. Kitu, Akhil, hi. You're again there. Yes, the motion has said, how to start conversations with non-patient in hospital ward setting. So it depends. So you can actually categorize non-settings into two different settings, okay? The first one is where, imagine she's the patient and I'm the nurse. So the first non-case is where we both know each other. Okay, she knows me and I know her. So when I say we know each other, I'm not saying that outside the hospital we know each other. What I'm saying is I have spoken to her before, okay, or I have consulted her before, I have discussed some things with her before. Okay, so that is the first type of non-case. Both of us know each other. Another type of non-case is I know there is a patient called Hannah, but we have never spoken with each other. Okay, that is a second type. So you know the details or the data of this patient, but you have not seen. So say for example, when you just walked in for your duty time, the previous nurse might have handed over the duty to you by saying there is a patient called Hannah and she has this problem, you need to give the medicine. So at that time you know there is a patient called Hannah, but you have never seen her, you have never spoken to her before, and vice versa. So in that case you have to introduce yourself, but in the first case where we know each other, you don't have to.
So these are the two types of noun cases. So in the first case where we know each other, I can just simply start by saying, hi, good morning, Hannah. How are you feeling today? Because we know each other. I don't need any further decorations there. In the second case, that means I know there is a patient called Hannah and I know she is in this bed as well. Or maybe I'm assuming looking into the patient of but I have never spoken to her, or I have never examined her or had any chance to meet her or discuss her condition. So what I have to do is I have to go there and say, hi, good morning. My name is Rich. I'm the registered nurse on duty today. Either you can verify the detail or you can assume like, yes, this is the same patient. So what you can do is when you greet, you can call out the name as well. Good morning, Hannah. My name is Rich. I'm the registered nurse on duty today. I'm here as advised by the doctor to do so and so things, whatever is mentioned. Or I can verify the detail too. Both these ways are fine. I'll start by saying, hi, good morning. My name is this. For the verification, could you please state your name? So we're just verifying you're talking to the right person, okay? So these are the two types of non-case introductions depending on the context. I hope it is clear to you guys. All right. Akhil, how are you? Yes, we are fine. We're doing really good. Thank you so much for asking. Daya, good evening. Dahlia, hi, good evening. Abhirajan is watching. Hi, hello everyone. So good evening. So welcome to the live segment. ഇന്നും നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം കാർഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ടാസ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലൈവ് സെഷൻ. സോ ഓവർ ടു ദ screen, you will be able to see the card here now and you will have 3 minutes to go through it. Yes.
അവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാർഡെല്ലാം വായിച്ച് എന്താണ് എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ. സോ ആസ് ഓൾവേസ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫേവറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് Hannah take the honors of doing that. So is this a known case or an unknown case? Yes, ഇതാണ് നമ്മളൊരു കാർഡ് ആദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലേ. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണോ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണോ? സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Non case or unknown case or no? Please comment everyone. You know, when we usually ask this question, how the answer is like they tell us whether it's known or unknown case and how it has to be introduced and what kind of thing has to be done first, and we get all the information. Totally. Yes. So Geet is saying it's a non case hospital ward. Brilliant. Sankita is saying it's non-case. 𝐿𝐴𝐻 is saying it's non-case. Angel Johnson is saying it's non-case. 𝐉𝐿 is saying non-case. Yes. So there is no confusion, right? It is a non-case. Yes, Grishma, it is not. So hospital ward എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ട് നോൺ ആണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഐ പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയാറ്. പക്ഷേ വാർഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഇല്ല, ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി ഫർദർ കൺഫ്യൂഷൻസ്. അതെന്തായാലും നോൺ കേസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ യെസ്, യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് ദെയർ. ബ്രില്യൻറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ്, ഡു യു നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ദെയർ ഓർ നോട്ട്? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. ഇഫ് യു തിങ്ക് യെസ്, പ്ലീസ് ടൈപ്പ് യെസ്. ഇനി അതല്ല വേണ്ട, ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് നോ. Even if you are a fresher, you'll be able to answer this question. Why, if you've been watching this live since the beginning, because in the beginning we actually explained about this thing and we had actually given them informations about it, like when do you actually have to introduce, when we had a question on hospital ward. So if you've listened to that, you'll be able to answer right in the beginning. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡർമോസിനാന്ന് തോന്നുന്നു, when he asks a question, he or she he asks a question, അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലാവുന്നു, ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡിൻ്റെ അതേ നേച്ചർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ യെസ്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ആൻസർ റൈറ്റ് നൗ. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? So Sandhya is saying no. Okay, any other response? Any other different response? Yes, let us know. And we had some comments calling out our names. Our names? Yeah, Josie Jomoen was saying a hi to us, calling out hello, our good names. evening. Good evening to everyone. Okay, Yeah. very lovely to see you all. So it's actually a very happy thing to come live and talk to you guys and discuss these points with you. ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So yes, good evening to everyone. Yes, we have some comments here. 𝐺𝐿𝐴𝐻 is saying yes, we need introduction. Nowhere mentioned in the background they had previous conversation. Okay. Okay, 𝐷𝐿 is saying no. Okay, you don't need the introduction എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, Merinuman is saying it is semi-relevant. Okay, understood. Okay, Ashpati Manoj is saying yes. Saru is saying yes, and Sankita Shaji is saying need introduction, not given your patient or any conversation before. Sophia Muhammad is saying yes. All right. So the right answer here is yes. You need to introduce yourself in this conversation. The reason being, when you read the background detail, nowhere it is mentioned you have been taking care of this patient or you have examined this patient or നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിലും അവിടെ തന്നിട്ടില്ല. Yes, the patient underwent this procedure at your hospital and the patient is admitted in your ward. That doesn't mean you have had a previous conversation. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ it would have mentioned you have been taking care of this patient എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ since admission it was your patient എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ at least it would be given your patient. Okay, your patient is a 28-year-old നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ you could have understood, okay എൻ്റെ patient ആണ്, so I don't have to introduce myself here. But in this case it is not giving you any detail about whether this is a
case where you have spoken to this patient before, ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ തരുന്നില്ല. So that means this is the first time you are talking to this person. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ you have to start with your introduction. Okay, and I saw someone saying it is semi-relevant. It is relevant here. Okay, it's not semi-relevant. ഇവിടെ നമ്മളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ Hannah is the patient. Okay, so she underwent the procedure and she is at the hospital. So maybe എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. Okay, so imagine there was another person, let's call that person Lucy. Lucy എന്നൊരു നേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. I am another nurse and Lucy is another one. Okay, so ലൂസിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിനായിരിക്കാം ഹാന വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതും ഹാനയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളതും. സോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അവിടെ വരുമ്പോൾ ലൂസി മൈ ടെൽ മീ ഹാന എന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. Okay, or it could be even the doctor too. In some cases it is mentioned the doctor advised you to go and talk to this patient. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ. സോ അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഹാന എന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇന്ന സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദീസ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആയി. ഐ ഗോട്ട് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ഐ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി ഓർ ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ടു ഹർ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വെൻ ഐ എം അപ്രോച്ചിങ് ഹർ ടു ഡിസ്കസ് സംതിങ്, and that too for the first time, even if it is a non-case, what I should do is I should come and say, hi, good morning, my name is Rich, I'm the registered nurse in duty today. Either I can confirm the detail like you must be Hannah, right? ennu chodikka, or I can ask her to verify it. For the verification, could you please state your name ennu venengil parayam. This is one way of doing it. Or what I can do is I know inna bedil Hannah. Okay, so I'll be like, hi, good morning Hannah, my name is this, I'm here to check your progress എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവാം. Okay, so this is the introduction for this context. I hope it is clear to you guys. Do not get confused. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്നോ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ, നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണെന്നോ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. Okay, what I can say is we have done almost all the cases that you mentioned where you don't need introduction. Yes, we have covered so it. many. Like we have had questions where they mentioned your patient. Yes. Then we've had different cases. You have been taking care of Chidutanda since admission, just examined. Yeah, we've done all those. We have covered. Yeah, so if you want to refer that, you can definitely refer it. It would be available on our page. Yes. So let's move on. Let's proceed to the next point. So the first task is find out how the patient is feeling. So as an introduction, what we can say is, good morning, my name is this, I'm on duty today, or I'll be taking care of you today. So for the verification, could you please state your name? So the patient is saying, my name is Hannah, or my name is Judy. Okay, let's call the patient Judy. So my name is Judy. Then you have to say why you are visiting this patient, right? So you can asking, so hi Judy, so I'm here as advised by the doctor to discuss post-surgery care with you. Okay, that's the purpose of your visit, right? To provide assistance and advice about recovery. So basically that is post-surgery care. Okay, so you're saying I'm here to discuss the post-surgery care with you. Then you're going to ask the first question, find out how the patient is feeling. So you can simply ask, so Miss Judy, how are you feeling right now? How you're feeling right now. Okay, so the patient is going to say, or his response is, I'm not feeling that great because I am experiencing this pain and I don't understand why this is so painful. So the patient has expressed that concern. So how would you acknowledge that? Because by default ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, you have to reassure about the pain. ആ വേദന കോമൺ ആണെന്നും അത് റിക്കവറി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ പറയണമെന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാവാറില്ല, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ വിൽ യു കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്? Everyone please type in a statement and let us know in the comment box. Yes. So you have to reassure the patient about the pain. So they said it hurts and they still have pain. So what would be the first thing you would be saying? You would acknowledge it and then you would go to the other things.
യെസ്, ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേദനയുണ്ട്, ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും വേദന വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടാണെന്നൊക്കെ ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് അക്നോളജ് ദാറ്റ് ഫിയർ. ആ പേടി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, യെസ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം, ഓർ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ. That's a good sentence. I can sense that, or I do realize that you are in quite a lot of pain. എപ്പോഴും I can understand പറഞ്ഞു മടുത്തു എന്നാണെങ്കിൽ you can say I do realize, or you can say I can sense that. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ I can understand തന്നെ പറഞ്ഞ് ബോറടിക്കണം എന്നില്ല. Or is it okay to say something like I'm really sorry to hear that you still have pain? I'm sorry to hear that you are in severe pain, or you still got pain, or you can say, oh, I can sense how difficult it might be for you. It must be tough. Yes, it must be tough. പല രീതിയിൽ, oh, that's unfortunate, I know it can be very difficult for you. പല രീതിയിൽ നമുക്കത് അക്നോളജ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ബട്ട് അത് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ പറയണം, റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, which is, but I reassure you that there is nothing for you to be alarmed about. It is a part of the recovery process. So please relax. എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay, and then we are going to explain the post surgical care as well. Then you can say, so moving on, Ms. Judy, I am here to discuss the post surgical care as I mentioned. So please make sure that you continue the prescribed medical routine, and it is important that you take adequate rest to resolve this, or to speed up your recovery, or to fasten your recovery, or to quicken your recovery. പല രീതിയിൽ അവിടെ പറയാം. Okay, so that is with the first task. I hope it is clear to everyone. So ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടാസ്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, but we do expect you guys to send your tasks as well. നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സെന്റൻസുകൾ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചോളൂ. ഞങ്ങൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും നോക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, and we do understand that you need time to type in the answers, so and listen at the same time. Yes, see, Geetu has said, okay, I'm so sorry to hear that. Still you have been experiencing the pain, but no need to worry, it's part of the recovery process. So still you have been, you don't have to use it together, okay, because still means ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. You have beenും അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. So you don't need to use it, still you have been experienced, still you are experiencing ആണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ appropriate ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. Yes, next is Ramya. I can sense that you're going through a difficult situation, but don't worry, it's part of your recovery. Beautiful, simple but powerful. Very nice. Yes, Reba, good evening. And Deepa is saying, I'm sorry to hear that you're feeling pain, but you no need to worry, you're at the right place now. You need not worry na kato da. You no need to worry na namku endaittu maatam, but you need not worry. Okay? Yes, you're at the right place now. Beautiful, good job. Yes, everyone. So adana nammade full task avada varunathu. So next task is reaffirm requirements for recovery, follow medical regimen, then the patient has to take rest, provide information on diet, and then we are going to explain, start with clear liquids, gradually regular low fat diet, and things like that. So you can see now the last post surgery care ennu parna bracket il thannittulla bullet points, adayathu medical routine inde karyam, sufficient rest venumennulla karyam ഒന്നുകൂടെ റീഅഫേം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, അതൊന്നുകൂടെ റീഅഫേം ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണം, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഫോളോ ഓൾ ദീസ്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് സോ നെസസറി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ എവറിഥിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ് ടു റീഅഫേം. That is one way of doing it. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിൽ ഫോളോ ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാതെ യെസ് ഐ വിൽ ഫോളോ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഅഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവർ തരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയണം. ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ഫോളോ ഓൾ ദ മെഡിക്കൽ റെജിമെൻ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. Yeah, so it's very important that you know some words to connect, something like, oh, please don't forget. Please don't forget, please remember. Yes, those kind of words are important, because once that statement is over and when you're asking a question, the patient is responding in a way that they don't need to know anything more, and then you have to say this. So you have to. Yeah. Okay. Yeah. So
അപ്പോൾ അവർ ലീഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് മറന്നു പോകരുത്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. റീഅഫോം ചെയ്യുക എന്ന് വച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയുക. മീൻസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഫോഴ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് യുവർ ടാസ്ക് നമ്പർ 2. Provide information on diet. Examples start with clear liquids, gradually regular low-fat diet. Recommend eating patterns for better recovery. Eat smaller but frequent meals. So, നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു. ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ യു നീഡ് വാട്ട്? യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് 3 മെത്തേഡാണുള്ളത് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അടുത്ത ടാസ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so Padi use നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചേ. In the meantime, she will read the questions. Yes, Sankita Shaji is saying, I can sense you, Mr. X, but no need to worry too much because it's part of the recovery process. Good. Marinuman is saying, yes, I do understand how much it's hurting you. Don't worry, Mr. X, it is a part of healing process which would be subsided with adequate rest and medicines. Very beautiful. Very nice statement. I liked it. Ashwati Manoj is saying, I'm really sorry to learn that you're in pain. However, Mr. X, current level of pain you're experiencing is a part of the recovery process. You don't have to worry. It will subside within a couple of days. Very nice. അവിടെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദ കറന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ എന്നാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി വരും. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് കറന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേലും കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസിഷൻ വരുന്നത് ദ കറന്റ് ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് ജോബ്. സോ യെസ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം അല്ലേ? സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഐ സേ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദ പേഷ്യന്റ് സെഡ് യെസ്. So I'm going to say, all right, Miss Judy, so do you know anything about the appropriate diet for you? എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഡയറ്റിനെ പറ്റി അറിയാമോ? കാരണം അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഡയറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് യു സം ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഡയറ്റ്. Or I would like to discuss few things about a good diet for you. So please make sure that you start with clear liquids and then gradually progress into regular low-fat diet. I highly recommend you to eat smaller but frequent meals during your recovery process. You see how beautifully and simple, no, as a very simple transition there, അല്ലേ? ഇവിടെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡ് ആണ്. സോ അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയാണ് ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഈറ്റ് സ്മോളർ ബട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? For a better recovery. So I'm just swapping and connecting the already given words into a new statement. Yes. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാറില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ടാസ്ക്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. And we have few more. Yeah, we read that. Okay. Yeah. Shall we? Moving on, I'd like to explain requirements needed for your recovery, which includes please follow medical regime properly and take adequate rest. Okay, we need a little bit of change there. Okay, കുറച്ചൊരു sentence construction change. Moving on, I would like to explain the requirements needed for your recovery, which includes taking medication on time, or which includes in what is the word she has mentioned, which includes following medical regimen properly and taking adequate rest. എന്നാക്കണം. അവിടെ please വേണ്ട. Take off that please.
ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് നീഡഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലീസിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡു ദിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണ്ട കേട്ടോ അവിടെ. യെസ്. So, Mary Newman is saying, do I need to explain anything else? That's a very nice transition question. Good job. ഇവിടുത്തെ transition ആയിട്ടാണ് very nice. Okay, moving on, I'd like to give you some information related to diet plan. Please make sure it starts with clear fluids and gradually can be changed to regular low-fat diet. Very good. So please make sure it starts with in a pagaram you start with nakato. Diet നെ പറ്റിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ make sure you start with എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. So try that. Okay, but beautiful statement. Naibi is saying that sound is challenging. Okay, that sounds challenging. Okay, sound is that sounds challenging. No need to worry, we will do the needful. Pain is a part of your recovery. Okay, that's for the first part, but good. Nice statement. Korchu changes unna adonnu note cheytha madi. So the next one is give time scale for normal diet. Can resume normal diet in 3 days. Avoid fatty foods, etc. Suggest food times, low fat options, plain rice, boiled chicken, yogurt, plenty of fluids, etc. So in a previous task nammal ivide frequent meals കഴിക്കണം. I hope it is clear to you. ചോദിക്കുമ്പോൾ patient said yes, that is clear to me. So there are two possibilities. Yes, it is clear പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയലോഗ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളോട് അടുത്തതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം. So you are telling me that I need to follow a good diet. So when can I get into my normal diet എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So there are two possibilities അല്ലേ. അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം, ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കാരണം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആണല്ലോ അല്ലേ, നമ്മൾ അതൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വാലിഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി. പക്ഷെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ലീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ യു ഹാവ് ടു ലീഡ് ഓർ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നോർമൽ ഡയറ്റിന്റെ ടൈം സ്കെയിലിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം do you have any idea about when to start your normal diet? കാരണം എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടാസ്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടാസ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, so here I'm going to use a specific question. Okay, I'm going to ask, so Jude, do you know when to start with your normal diet? എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ what will you say? I don't know. She will definitely say, I have no idea about it. So I'll say, don't worry, I'll explain that to you. So please remember that you can resume your normal diet in 3 days, but keep in mind to avoid fatty foods. So speaking about the diet, it is important that you try or that you eat low fat options such as plain rice, boiled chicken, yogurt, and include plenty or take plenty, please take plenty of fluids and stay hydrated. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്കവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ജൂഡിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജൂഡി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ യു ആർ സെയിങ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. സോ യു ക്യാൻ resume to your normal diet in 3 days, but please keep in mind to avoid fatty foods. Speaking about the diet, I have some food type options for you. Please try low-fat options such as plain rice, boiled chicken, yogurt, and increase the intake of fluids or drink plenty of fluids to speed up your recovery. Is that clear to you? This is how you will do the task. I hope it is clear to everyone. Yeah, you can read the sentences quickly. Okay. In addition, I'd like to recommend you something. Eating patterns for your better recovery. Like eat smaller but frequent meals. Am I making myself clear? In addition, I would like to recommend you something about eating patterns for your better recovery. Like,
boy, I don't understand the like there. Like when we speak, like we use like. The slang, okay, the filler. Yeah. So for your better recovery, please try to eat smaller but frequent meals. Am I making myself clear? Okay, good. So before that, I can see a question from Naibi. Do you know anything about diet? It's not known, it is no. Do you know anything about the diet? Okay, next one. Okay, so next one. Moving further, I'd like to explain to you regarding the requirements which you need for your better recovery. That is, first you need to start with clear liquids, eat smaller but small portions. Okay, small portions but frequently. How does that sound? Okay, good, fine. Ashwati Manoj is saying, you must be wondering when you can start normal diet. Isn't it? Good. That's a nice transition too. You can frame like a question. You must be wondering when you can start the normal diet, isn't it, Miss Judy? It's a very nice transition. Beautiful. Yes. Yeah. Karen. So, firstly, you can start the diet with clear liquid if it's comfortable for you. You can switch to regular low-fat diet. 𝐕𝐲 is saying, don't worry, I'll take you through the time scale for normal diet in detail. The time scale എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടത്. Don't worry, I will tell you more about when you can start your normal diet. അതിന് മുന്നേ മെറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. പറഞ്ഞ അത്രയും കറക്റ്റാണ്. യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ടു റെഗുലർ ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് വരെ എത്തി. അതിനുശേഷം യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു വേർഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ടാസ്ക് നമ്പർ 3. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 4. Want the patient to be cautious. Example, in case of diarrhea, avoid spicy, dairy, fatty foods. Consult doctor if it persists. Explain other measures, 24 hours rest, avoid strenuous activities, heavy lifting for 2 weeks, etc. So, when you finish this task, you need a transition. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആക്ഷൻ verb is warn. അപ്പോൾ വാൺ എന്നാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, നമ്മൾ ഇത്രയും 2 ടാസ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പ്ലീസ് ഡ്രിങ്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദ പേഷ്യൻ്റ് സേസ് യെസ്, I understand. So in addition to this, I would also like to discuss few things you need to be cautious about. Because that is the main point. Like cautious ആവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും. So Miss Judy, if you experience diarrhea, please make sure you avoid spicy or dairy or fatty foods, and please seek medical attention if it persists. I would also like to discuss few other measures you need to keep in mind after your discharge. You need to take rest for at least 24 hours and avoid strenuous activities or lifting for at least 2 weeks. Lifting heavy things for at least 2 weeks. Please follow the instructions correctly for a better recovery, Miss Judy. I hope you understand. In the പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടാസ്ക് അവിടെ തീർന്നു. Okay, so this is how we can do it. Yeah. Okay. So in addition, you have to take small quantity in frequent meals. That's for... So 𝐕𝐲's statement, don't worry, I will take you through the time scale. Okay, we read that. Yeah. So in addition, you have to take small quantity in frequent meals. Or as a continuation of the previous one. You can switch to regular low-fat diet. Okay, yes, fine, cool. So that is how we can do task number 4. So task number 4 നമ്മൾ end ചെയ്യുമ്പോൾ we'll be asking, so I hope you understand വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നിർത്താൻ പോകുന്നത്. So as usual നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചോദിക്കാം. Okay, the patient is going to ask you, okay, I understand all the points that you told me. So what about my recovery? You're telling me I need to take rest and I need to avoid eating all this food or lifting anything heavy for at least 2 weeks. So will I be okay in 2 weeks? This is what the patient asked. So we're going to discuss the recovery steps with the patient. Recovery time varies, usually a week or 2. Stress the need to be accompanied after discharge, first day and night assistance, no driving alcohol for first 24 hours, etc. Offered to provide a home nurse if required. So there are a lot of points you need to explain there. So I will take you through that statement. In the meantime, if you have any sentences, please comment. Okay, so you go like this. Miss Judy, I understand you're curious to know when you will be able to start a normal life or lead a normal life.
to speak about your recovery, it varies from person to person. So usually it takes a week or sometimes two. Okay, so please make sure that you follow all the instructions to speed up your recovery. Having said that, it is important that there is someone to assist you after the discharge, especially for the first day and at night. And please make sure that you're not driving or drinking alcohol for the first 24 hours. Please make sure you keep these points in mind. You can even offer to provide, so you are asking, so if you need, we can even provide a home care nurse to help you or to assist you. Do you want me to arrange someone for you? And നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So the person is saying, വേണ്ട, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും യെസ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you can say definitely I'll help you with that എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ തരുന്നു. Okay, so I'll show you that one more time. So Miss Judy, I understand you're concerned about your recovery, so let me explain that to you. So recovery time varies from person to person, so usually it takes a week or two. Having said that, I would like to tell you the importance of having someone to accompany after your discharge, especially for the first day and at night you would need help with for doing things. Along with that, it is important that you're not driving or drinking alcohol for the first 24 hours. So if you need, we can even provide a home care nurse to take care of you. Do you want me to arrange someone? In the പറയുമ്പോൾ task done. Okay, so I hope it is clear to you guys. So ഈ ഒരു task കഴിയുമ്പോൾ the next very question is, do you have any other concerns? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും concerns ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് question, because that is our second last task. അല്ലേ? So yes, how would you move on to the next task? You can send the sentences, we will be looking into it. Yes, everyone? Yes. Ashwati. Miss Judy, you can restart your normal diet in 3 days, but please make sure to avoid fatty foods. In addition, it would be beneficial if you could consider low-fat diet, for instance, plain rice, boiled chicken, yogurt, and ample amount of fluids. I hope it's clear to you. Excellent. Nothing to say. Beautiful. Good job. So after you ask this question, do you have any other concerns? The patient would be like, okay, so I understand all the points you have told me. I'll definitely take care of everything. I'll follow the instructions, and yes, I'll call out my spouse to come and get me. Okay, so that is done, and she did not ask you any further questions. Okay, so very concerns on the illa, but you have one more task to explain what to expect after the discharge. You have to say first 24 hours total 48 hours വരെ കുറച്ച് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, soreness in the abdominal area, and we also have to tell her no to shower for 2 weeks. Okay, so how will you explain that? You can say, do you have any other concerns? No, I don't have any other concerns. I understood everything. I'll follow all the instructions. So you can say, I'm glad to hear that you understood everything and you are willing to follow all the instructions. Good for you. In the part, you can say, I would also like to tell you what to expect after your discharge. So Miss Judy, please remember you might experience some discomfort for the first 24 to 48 hours, but don't worry, it will subside soon. You might also feel a little bit of soreness in the abdominal area. It's quite natural after this surgery. And if it is bothering you too much, you can always contact us. We will help you with it. And it is advisable not to shower for the next 2 weeks. Okay, you can sponge bath, or you can just wipe your body and stay clean. എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ additional information കൊടുക്കാം. Okay, so I hope everything is clear to you. Just follow all these instructions correctly, and if you need any further assistance, feel free to reach out to us എന്ന് പറയും. So the next point is find out any concerns or questions. ഒന്നെങ്കിൽ if you need any further clarifications, you can reach out to എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു question അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. So I hope everything is clear. Do you have anything else to discuss with me? എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. Okay, so the patient will definitely say nothing else. So you need to move on to a conclusion. So you can say, so I hope everything is clear. So please make sure that you follow all the instructions correctly. You come for the checkups and follow-ups. And in case if you need any extra help, we are all there to help you. Don't worry about it. In the partner, you can wind it up.
Okay, so that is with the entire discussion of this card. I hope it is clear to you guys. Do we have any new statements? One more. So Lindsay Lijo is saying, I appreciate your curiosity to know your recovery steps. Firstly, recovery time varies for each person. Secondly, usually it takes a week to 2 weeks. Yeah, that's a neat explanation. Good job. Yes. Okay. Any other statements, anyone? If you want to, we know that we progress to the next task, but yes, in the meantime, if you would like to get corrections for any tasks, let us know. We are here and we will give you that correction. Anyone? Any questions? Any doubts, anyone? So all the very best for all the exam takers for this Saturday. Do really well. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതിനൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓൾ അവർ വിഷസ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ലക്ക് എവറി വൺ. സോ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ യു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് നെർവസ്. എനിക്കറിയാം പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിട്ട് അയ്യോ ഇതാണല്ലോ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ പാസ്സാവുമോ, പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് തോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഗെറ്റ് ടയേർഡ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പോലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ്, നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷൻ. എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സംതിങ് വിത്തിൻ യു. നിങ്ങളാണ് ആ ടെൻഷൻ, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ മാറും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കൂ. ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ആര് വിചാരിക്കണം ടെൻഷൻ മാറണമെങ്കിൽ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് യു ഹു ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ബി വെരി നെർവസ്. നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് അറിയാം, ടെക്നിക്സ് അറിയാം, എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാം, ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയാം, ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്നിക്സ് അറിയാം. എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ എക്സാമിന്, അല്ലേ? ഈ രാത്രിയും നാളെയും. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇനിയും മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് യു ഡു എ റിവിഷൻ. എല്ലാ ടെക്നിക്സും സ്ട്രാറ്റജീസും നിങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ട് ഡേ 1 തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡേ 1 കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സോടെ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളത് റിവൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് യുവർ മെമ്മറി. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് റിവൈസിങ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് സോ ഫാർ. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഹാൻഡി ഫോർ യു. ഓക്കെ, പിന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെൻ യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ദി എക്സാമിനേഷൻ, സീ ദി എക്സാമിനർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ ആസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അയാളൊരു എക്സാമിനർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്ലുക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അതെൻ്റെ പേഷ്യൻ്റാണ്, എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി പോകരുത്. ഓക്കെ, ടാസ്ക് ആണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ടാസ്ക് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ബി പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക്. ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? യെസ് ഹാന, വി ഹാവ് കവേർഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ആക്ഷൻ വേർഡ് വന്നാൽ എന്ത് പറയണം, ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, ഇതുപോലത്തെ സെൻറ്റൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈവിൽ മാത്രമല്ല, സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണല്ലേ. സോ യെസ്, ഈ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ. യെസ്, ഗുഡ് ലക്ക് എവറി വൺ. You have anything to say for them? Yeah, like you were saying about tension, that is the main thing that's causing all the problem when it comes, especially for speaking and all. Yes. For all other subtests, it's actually quite fine, but when it comes to speaking and all, tension, stress and everything is a problem. And also, like when you learn the day before, or when you revise the day before your exam, everybody gets this feeling like, I don't remember anything. I don't know anything. That's just a feeling. Trust me, your brain is fooling you. It's just a feeling, but when you go for your exam, you will be able to perform really well. Absolutely. And that's for sure. And also, every time you get tensed, you should ask yourself, why am I tensed? What is bringing all this tension? It's because I'm nervous because I think I would fail. Are you going to write the exam to fail? Whether you go or not, whatever is meant to happen will happen. Yeah. So all that you can do is just face it and just go do your thing and
leave the rest. Give your best. Yeah. I guess I'm pretty sure ഇപ്പം സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ്. ഐ ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ ഇൻ ദർ യൂണിഫോം, അവർ വർക്കും ചെയ്യണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ ക്ലാസ്. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ആ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേ ഓഫ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മാത്രം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു പോലെയാണ്, സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറേ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ആ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ട് യു നീഡ്. അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂടും, അപ്പോൾ യു ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമറിങ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാടാണ്. സോ യു ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതല്ലാതെ ഒരു 100 കാർഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല കാര്യം. നിങ്ങളൊരു 10 കാർഡേ ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിലും അത് 10ഉം എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് we have some sweet comments here. Reba is saying your session is very beneficial for us. Thank Lovely. you. And I feel proud to be part of Neethu's family. We are very happy you are a part of the Neethu's family. Yes, so we are proud of you as well. Yes. So do let us know when you finish your exam ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ കൂടെ കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റി, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ സംതിങ്. സോ യു ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത്, ആ എക്സാമിന് ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഡു ലെറ്റ് us know about how the exam was, and keep watching. I would say that. Yes. And all the very best. All the very best, everyone. Speaking club classes. Lovely to know that. Keep watching the speaking club classes. Yeah. I would like to inform you that you might feel some discomfort for the rest of... Yes, Merin has said the statement for the last one. I would like to inform you that you might feel some discomfort for the first 24 to 48 hours. Yes, correct. Okay, so... I thought it was a message to us. Before I'd like to say something, you would feel discomfort. Yes. Okay. So that's all for tonight. I hope everything is clear. So all the very best to everyone. God bless. Take care. Good night. Bye-bye.